18 ঠাকুর গৌদিয়াকে করিয়াছেন আত্মসাৎ, তিনি রাচরণ বন্ধ তিনি মূর্ণাস। In Chaitanya Charitamrita he said, three Thakurs, three deities are the heart and soul of all Gaudiya Vaishnavas: Madan Mohan, Govindaji and Gopinath. Читание Чаритамрити говорится, что вся жизнь и душа вайшнавов заключена в трех божествах: Мадан Мохан, Говинда и Гопинат. So you have already had the darshan of Madan Mohan. Today we have the darshan of Govindaji, and also afterwards we'll go to Gopinath. Вы уже получили даршан Мадана Мохана, сейчас вы получаете даршан Говиндаджа, а через какое-то время мы отправимся в Гопинатху. Sri Chaitanya Mahaprabhu told Rupa Goswami, Sanatana Goswami, go to Vrindavan and discover the lost holy places and the ancient Vigraha which were established by Bajranab, the great grandson of Krishna, 4,500 years before. Махапрабху повелел Шриле Рупе Госвами и Шриле Санатану Госвами отправлялись во Вриндаван и разыщите утерянные божества, которые установил Баджранаб до тысячи и тысячи лет до этого, и также разыщите святые места другие. So we heard how Sanatana Goswami, when he came to Mathura, as a great surprise, he saw Madan Mohan Vigraha playing in the street with the boys. И мы услышали, как Санатана Госвами к своему величайшему сюрпризу он прибыл во Вриндаван и увидел Мадана Мохана, который играл как обычный мальчик. And from Mathura he brought him to their Madan Gher Dwadasaditya Tila where we went. И из Мадхура он привез его в Мадан Гер Двадашадитя Тила, откуда мы приехали с вами. So after that, Rupa Goswami Pad was doing Vrindavan Parikrama every day. После этого Шрила Рупа Госвами Пад совершал Вриндавана Парикраму повсюду. That time it was all forest. В это время Вриндаван весь был как лес. And extremely beautiful. Очень красивый. Still some forests are remaining. We'll take you there in the next few days. Все еще остаются некоторые красивые места, подобные лесам во Вриндаване, и через несколько дней мы вас туда возьмем. He was walking around Vrindavan chanting Harinam, and the thought came to him, how can I fulfill the order and the desire of Chaitanya Mahaprabhu? Санатан Госвами ходил по Вриндавану и думал, каким же образом я могу исполнить сокровенное желание сердца Шри Чайтаньи Махапрабху. Govindaji is somewhere here, but I don't know where. Говиндаджи где-то здесь, но я не знаю, где он. So Rupa Goswami sat down and he was crying, Govindaji, where are you? Это был Рупа Госвами, простите. Рупа Госвами присел и заплакал и сказал, Говиндаджи, где ты? Я не знаю, как тебя найти. Just then one boy came to him. Тут же мальчик подошел к нему. And he said, oh, the Mahatmaji. И сказал, Махатмаджи, Baba, you know that very wonderful thing takes place here. Ты знаешь, Баба, что удивительное происшествие тут случается каждый Here раз. is the place of a hill called Gomatila. Есть одно место, где находятся такие, как дюны, Гоматила. The boy said, every day, at exactly the same time, one cow comes to this tila, and there's a hole in the ground, and milk comes out from her udder into the hole, then she goes away. And every day she comes and does this. Мальчик сказал, удивительная вещь случается здесь каждый день. Одна корова приходит к одному из холмов, и там есть отверстие в земле. Она подходит, встает напротив этого отверстия. Молоко естественным образом вытекает у нее из вымени. И после того, как она отдает свое молоко, она уходит. Rupa Goswami said, oh, can you show me where? Рупа Госвами сказала, можешь показать, где это место находится? So the boy took him there and said, here. Мальчик взял его туда и сказал, здесь. So Rupa Goswami waited and he saw the cow come and pour milk. Рупа Госвами дождался момента, когда корова пришла и дала молоко. But when he looked around, the boy had disappeared. Но когда он осмотрелся вокруг, то он увидел, что мальчик исчез. He thought, oh, Krishna is helping me. Он подумал, это Кришна мне And he помогает. began to move the earth there, and there he found Govindadev, Govindadev, give me word. Начал рыть землю там и обнаружил Говинда Дева. So at that time, in the summer, it's very hot in Vrindavan. Знаете, что в Вриндаване в летнее время очень жарко. So Rupa Goswami was doing his bhajan in a cave under the ground here. Здесь Рупа Госвами в пещере совершал свой баджан. But among 6 Goswamis, one of the youngest Goswamis was Raghunath Bhatta Goswami. Среди 6 Госвами один из самых младших Рагунат Бхатта Госвами. And it was desire of Rupa Goswami that there would be a very beautiful temple here. И у Рупа Госвами было желание построить здесь красивый храм. So Raghunath Bhatta Goswami, some years later, he was very influential, and Jaiman Singh, the king of the Jaipur, he became his disciple.
Рагунат Бхатта Госвами, он стал через какое-то время очень известен. И Джайман Синг, это король этой местности, он стал его учеником. So then the king engaged in the service of Govinda Dev by constructing this magnificent temple. И тогда царь стал вовлечен, начал совершать служение Говинда Деву, построил этот замечательный храм. So this temple now is only 3 stories high. Сейчас у этого храма всего лишь 3 этажа. But at that time it was 7 stories high, so you can imagine how beautiful it was. В те времена он был 7-этажный. Можете себе представить, насколько удивительно. And in those days, only the government buildings, it was a law, only the government building could be made of this red stone. И существовал такой закон, что только из красного камня строились только правительственные здания. But the king of Jaipur gave a special permission that Govinda Dev's temple can be made of this red stone because Govinda Dev is the head of the government. Но царь, он дал такое особое повеление, что храм для Говиндаджи может быть построен из красного камня, потому что Говиндаджи, он является главой всего правительства. Ishvara Parama Krishna. He is the president of the universe, all the universes. Президентом всей вселенной. In Brahma Samhita, Govindam Adi Purusham. Govinda Dev is the lord of all existence. Прямо в Самхите говорится, что Говинда Дев, он является контролирующим всего. So this place is actually the location of the Vrindavan Yoga Peeth. Это место является местом локации Вриндавана Йога Пит. So all the Gaudiya Vaishnavas, when they remember their mantra, then they meditate on Radha Krishna sitting here in the beautiful forest of Vrindavan being served by their Sakhis. Все Гаудия Вайшнавы медитируют на это самое место, на то, как Рада и Кришна в прекрасном лесу Вриндавана, они сидят здесь. So there are many important tattvas and siddhantas. Oh, you can tell. When this Govindaji temple was 7 stories high, they used to burn on the roof 50 kilos ghee in a ghee wick every day. Every night, at night time. Когда Говиндаджи был 7-этажным здесь, то тогда они жгли здесь каждый день 50 килограммов ги. Спасибо большое. Loudly. They used to burn 50 kilos ghee in a ghee wick every night on the roof. Всегда на крыше каждый день они жгли 50 килограммов ги. So you could see the light of Govindaji Mandir. Even far away in Agra from the Taj Mahal you could see. Поэтому свет, который исходил от Говиндаджи, мы могли даже увидеть из Агры. So some generations afterwards, one Muslim king, Aurangzeb, he was very envious. И несколькими веками позже один мусульманский царь Аурангзеб, он очень стал завидовать этому. So they were coming to Vrindavan to destroy all the temples and break all the deities. И они тогда начали приходить во Вриндаван, нападать и разрушать все храмы и все божества. So at that time the king of Jaipur with his soldiers came and took most of the deities of Vrindavan, and today they are in Jaipur. В это время царь Джайпура позаботился о том, чтобы перевести все главные божества Вриндавана в Джайпур. And you can see all the faces. They broke all the faces. Можете увидеть, они все лица. Because they don't allow any face Что они не in хотели, their чтобы religion, in their Upadharma. они в своей упадарме, в своей религии, они не разрешают никакие лица изображать. And they dismantled the top 4 stories. They took it off. И 4 верхних этажа они просто снесли. So now the structure is as you see it today. Поэтому сейчас архитектура такая, какой вы ее можете видеть. That's it. So we'll tell more history of this place, but I want to say that after they broke this place, they made another temple just next door, and Pratibhu Vigraha were installed there. So we'll go for the darshan of Govindaji next door also. Через какое-то время рядом с этим храмом был построен еще один храм, и там находится Пратибу Виграха. Мы тут сейчас пойдем туда, в этот храм, он неподалеку находится. And hear about the very special contribution of Srila Rupa Goswami. Мы слышим больше об особом даре, который принес нам Шрила Рупа Госвами. So everyone please give pranam and leave some pranami here for Thakurji Seva. Дайте пранамы, предложите And then with kirtan we'll go around and we'll go under the ground in the cave of Rupa Goswami. И с киртаном мы обойдем вокруг. Open. We are going around. That's it. Мы пойдем сейчас в пещеру Рупа Госвами.
find deity of Yogamaya Devi. Внутри также находится божество Йога-майя Деви. Kattayani Mamayi Mahayogin Yadeshwari Nandagorpam Sutam Devi Patime Kurute Namaha. Yogamaya is a Leela Shakti. Йога-майя это лила Шакти Кришны. She's orchestrating all the pastimes of Krishna. Она организует все лилы Кришны. If you want to understand precisely who is Yogamaya, Если вы хотите в точности понять, кто такая Йога-майя, then you should know that she is the beach of a vikar in the Swarup Shakti. то вам следует знать, что она является биджа, викарой, сваруб Шакти. That means she's the seed of all the transformations of the spiritual world. Она является семенем всех трансформаций духовного мира. By her mystic power, she detects the desire in the heart of Krishna and then makes all Braj move in such a way that that desire will become fulfilled. Своей мистической силой она идентифицирует любое желание в сердце Кришны, и тогда она заставляет весь Вриндаван крутиться согласно этому желанию, чтобы оно было исполнено. So, Yogamaya iti swaha. In the mantras where swaha is there, this word is told in the Upanishads that it means Yogamaya. Йога-майя и ти сваха. Во всех шастрах говорится, что там, где упоминается слово сваха, это означает, что йога-майя. So when we remember mantra, that time we surrender ourselves to Krishna and Yogamaya takes us and makes yoga, that means meeting with Krishna. В то самое время, когда мы повторяем мантру, то тогда йога-майя, она берет нас и совершает йогу, осуществляет нашу встречу с Кришной. So you should go down 10 at a time and give pranam. Pray there to Srila Rupa Goswami and Yogamaya Devi and then come up and the next 10 will go. Поэтому по 10 человек, пожалуйста, спускайтесь вниз, потом выходите, а потом заходите с нами. So, come in, take darshan of Yogamaya Devi. You can touch the lotus feet of Govinda Devi and take darshan of Yogamaya Devi and then go up. Божество I Йога-майя, have to stay here to tell the goddess, otherwise they'll come down to look at the Говиндаджи. They'll miss the picture. See? Справа божество Йога-майя. Маленькая. One by one, yes, yes. Go, touch the feet of, these are footprints of Govindaji, and this side is a Yogamaya Devi. Справа Йога-майя. See, you like I used to hear from taking the Справа Йога. Что, все? Все выходят. Я случайно ходил здесь. Yeah. You come, see your life. Yes, yes, okay, I will go up. You tell them, touch the lotus feet of Govindaji. This is the actual photograph of the Govindaji who was here, who is now in Jaipur. Оригинальные божества Говиндаджи сфотографированы. Которые сейчас божество находится. And tell them to look this way. Yogamaya is there. She's looking at you. Перевести? Да. Божество Йога-майя справа, вот это стопа Говиндаджи и фотография оригинального изначально Радхи Говинды, которые сейчас в Джайпуре. А где ходится? Пожертвовать? You saw, I am Rupa Manjari, one maidservant of Radhika. And Krishna. Krishna has been not very well behaved. Кришна нехорошо себя вел. So Radhika is upset with him. Обиделась на него. She doesn't want to see him. Она не хочет его видеть. She said, Она сказала, Shatoyam. а то я... He is Shat. Он шат. Shat means one male beloved who in front of your face is very nice, but behind your back he does so many undesirable things. Который в лицо тебе так мило себя ведет, а за твоей спиной совершает много ужасных деяний. That type of hero is called Shat. Вот этот вид героя называется шат. Shatoyam na viksyapuna. I don't want to see that Shat again. Видеть этого шата снова не хочу. Radharani told to Rupa Manjari. Радharani сказала Рупаманджи. Shatoyam na viksyapuna ya mana mana danaya.
I have some pride. У меня есть гордость, в конце I have концов. some honor. That is my dignity is my only wealth. У меня есть уважение какое-то к себе, мое достоинство — это мое богатство. Rupa Manjari, go to the gate of my kunj, the courtyard of my kunj, Во двор моей кунжи. and stand on the gate and guard. И встань, как стражник. And make sure that that black person does not come inside. Будь уверена, что черная личность не проникла внутрь. But be careful. Будь внимательна, будь осторожна. Vishantam Strivesham Subala Suridambaragira. She does not even want to say Krishna's name. Она даже не продолжает. That friend of Subal. Желает называть имя. Yes, him. Это друг Субала. He may come here in the disguised as a female. Переодевшись женщиной. Sometimes his cousin sister Kundalata gives him some clothes from her wardrobe Дает ему and одежду. decorates him like a Saki. И так они как Саки его наряжают. And in disguise he'll try to come into the kunj. Он постарается сюда, переодевшись женщиной, прийти в кунду. So be careful, watch out for him. Поэтому ты смотри в оба глаза. Oh, Rupa Manjari, another thing. Рупаманджи еще одно. Idambahu. He will tell, if you see him, he will say many sweet words. Если ты его увидишь, он будет тебе много льстивых сладких слов говорить. And he will try to melt your heart Постарается расплавить твое сердце. so that размягчить you'll его, relent and say, okay, come inside. чтобы ты сказала, ну ладно, заходи. So make your heart very strong. Поэтому ты устакань так свое сердце, сделай его сильным. And whatever he says, don't agree. Ты не соглашайся ни за что. So then Rupa Manjari came onto the gate of the courtyard of Radhika's Когда kunj, Рупаманджи подошла к воротам, к входу, and she was watching. и стала смотреть. Then she saw one very beautiful Shama Saki. Когда она увидела очень красивую шьяму Саки. A gopi with a sham complexion was coming there. Гопи, но темненького цвета. She said, I never saw this Saki before. Никогда я Саки не видела. Looks familiar. Кажется, Ага! знакомо. Ага! It's Krishna. Это ж Кришна, точно. So then she called out, Тогда она Hey, воскликнула: «Эй!» Mohini Murti! Because they have heard from Purnamasi Devi and others that all the qualities of Lord Narayana are in Krishna. So sometimes Lord Narayan becomes like a woman in the form of Mohini Murti. Нараяна в Кришне воплощены, и временами Господь Нараян принимает форму Мохини Мурти. When Mohini Murti appears, she appears because the demons and demigods have churned the ocean and the nectar has manifested, and she wants to cheat the demons of the nectar and give it to the devatas. Когда Мохини Мурти появилась, когда демоны и полубоги пахтали океан молочный, и когда появился нектар, то она хотела обмануть демонов, отдать весь нектар, все амриту полубогам. So Rupa Manjari said, Hey Mohini Murti, Эй, Мохини what are Мурти, you doing here? ты что здесь делаешь? There are no demons here, Здесь демонов нет, so there's no need for your services. поэтому здесь твое служение не требуется. So I suggest you go back home Я предлагаю тебе отправиться домой and meditate, think on your own sins. и медитировать на свои собственные грехи. That means try to understand what mistake you have made to upset my Swamini Radhika. Ты постарайся понять, какую ошибку ты совершила, оскорбив мою Свамини. So, Srila Rupa Goswami was doing bhajan here and seeing all these very beautiful Рука Krishnas. Санаба совершал свой баджан здесь и созерцал все эти прекрасные люди. Then Krishna with tears in his eyes, Тогда Кришна со слезами на глазах, he'll beg Rupa Manjari, он будет умолять Руку Манджи: please пожалуйста, understand пойми, that I'm very sorry. я очень извини, и мне очень жаль. And how I have offended Radhika, I'll never do again. И то, как я оскорбила Радику, я никогда не сделаю. Shamyatam na param kadapi tavedisham na karomi Dehi sundari darshana mama manmatena dunomi. Please forgive me. I'll never behave like that again. Пожалуйста, прости меня, никогда себя больше так вести снова не буду. But now I am suffering from the rain of Cupid's arrows. Сейчас я страдаю от стрел Купидона. So please let me have darshan of Radhika. Поэтому, пожалуйста, позволь мне узреть
Даршан Радхики. So Prabodhananda Saraswati Thakur told, Yat kinkari shubahusha kalukat kavani nityam parasya purishasya sikandamole tasyakadara sunidev shubhanujayas tatkeli kunja bhavananganamajanisya. How? Srila Prabodhananda Saraswati Thakur is saying that Krishna is the Param Purush, the Supreme Personality of Godhead. All the sages, all the rishis, all the great demigods are offering prayers to Krishna. But that Krishna with the choked voice and tears in his eyes is offering prayers to the dasis of Radhika. So when will that fortunate day come? When I could just become one straw in the broom which is used for sweeping in the courtyard of Radhika's Kunj. So if you want to do bhajan like Rupa Goswami, don't try to, by force of the imagination, enter there. It is impossible. From very far away, you should cry. And beg, oh, if only I could become a straw in the broom for sweeping there, I would be very fortunate. Then seeing your humble mood, Jogamaya Devi and Rupa Manjari, they'll send some mercy and open the door to the pastimes of Radha and Krishna. So Rupa Goswami was doing bhajan like this. Prapadya Vrindavanam Madhyamika Krosana Asav Akulita Utkalikatma Udghathayam Jwalita Katur Vispasya Mudra Ridimuditasya. Rupa Goswami, he's saying, Oh Vrindavan, I am taking shelter of you. And now I will open my heart. This is the last poem of Rupa Goswami. See, Utkalika Vallari. If you follow his Bhakti Rasamrita Sindhu, but you will not be completely following Rupa Goswami. Because there he's told about the love of so many devotees of Vrindavan, but not his own. Even if you follow Ujjwala Nilamani, he's told about the love of many, many gopis, but not his own. He's touched, but not open. But in his last poem, Utkalika Vallari, his own desires, his own services to Radha Krishna, those aspirations, he is open there. Udgatami jwalita katuram vaspasya mudaridi muditasya. He said, now I am opening my heart and I will show you the scars which are there, which have been burnt by the hot tears I weep inside. So Rupa Goswami never made a show of devotion in front of others. Once Raghunath Bhatta Goswami was reciting Srimad Bhagavatam. So the other day we went and had the darshan of that Srimad Bhagavatam. He could sing the verses in many different ragas.
Yad Patyupata Suridam Anobriti Ranga Strinam Swadama Itidam Vedata Yuktam. Like this. This is Srimad Bhagavatam. She would sing the verses of Srimad Bhagavatam like this, with bhav. All the Goswamis and others were listening and weeping. But Rupa Goswami was no emotion. Then one devotee noticed, not only no emotion, he's not breathing. Заметил, что он не только не выказывает никаких эмоций, но даже не дышит, похоже. He's still alive. Он вообще жив еще. So then he pulls some cotton from his cloth to hold under the nose of Rupa Goswami, because if there's any life, then the cotton will move. So he went like this, ow! And there was a blister, his finger was burnt. From the heat of the fire of separation that was raging in the heart of Rupa Goswami when he was hearing Srimad Bhagavatam. So his tears were not on the outside, he was crying inside, and they were so hot, they had made scars in his heart. So in Utkalika he said, now I'm opening my heart. This is my last poem. Before I leave this world, I'll show something to my intimate associates. So it's a very intimate poem. So if you want to enter into pure bhakti, you have to fix your mind on the goal of life. Don't give your devotion to every form of Bhagavan. Jaya Jagannath, Jaya Sita Ram, Jaya Nishingadev, Jaya Bhagavan. Like this, no. You have to have Aikantik Bhakti, one pointed to your Ishtadev. And who was the Ishta of Rupa Goswami? Govindaji. Yeah? Govindaji. Yeah? So he was chanting Harinam and weeping. Really, if you chant the holy name without aparad, the beautiful form of Krishna will manifest there. Если вы будете воспевать святое имя без аппарата, без оскорблений, то прекрасная форма Кришны проявится там. And gradually he will reveal his pastimes. Постепенно Кришна явит свои игры. Rupa Goswami saw how one day Rupa Goswami увидел, как однажды Radha and Krishna, they went to the forest to meet each other. Рада и Кришна отправились в лес для того, чтобы встретиться. On the way, Krishna was thinking, По дороге Кришна думал, Radharani, when I meet her, she's so contrary. Радharani, когда я с ней встречаюсь, она такое настроение противоречия выказывает. She goes into man, a contrary mood. В ман впадает, сердится на меня. But does she think she's the only one who can do man? I can also do man. Она что думает, она единственная, кто ман может делать, я тоже ман могу делать. One day Krishna was saying to Radharani, Однажды Кришна сказал Радхарани, tell me, how do you do man? ты мне расскажи, как ты ман делаешь? Radharani said, Радхарани сказал, never look straight. ты никогда не смотри прямо. If the beloved will come, look over there. Если возлюбленный придет, ты в другую сторону. But don't look at him. Но на него не смотри ни за что. If he will sit outside you, turn this way. Если он придет в другую сторону, ты отвернись от него подальше. Whatever he wants to do, you do the opposite. Что бы он не хотел делать, ты делаешь прямо противоположное. So Krishna was thinking, I can also do mine. Кришна подумал, я тоже. So Radha and Krishna, they were approaching each other. Рада и Кришна шли навстречу друг другу. And Krishna is a kautuki. That means he's very full of curiosity. If I do this, what will happen? И Кришна он He wants to discover очень always. любопытный. Он думал, а если я сделаю это, ну что тогда будет? So Krishna saw Radharani Кришна увидела Радхарани, and turned around and sat down under a tree. отвернулся и под дерево уселся.
Radharani thought, aha, Радхарани думала, ага, now the disciple wants to give instructions to the Guru. сейчас ученик хочет давать наставление гуру. I taught him about man, now he'll teach me. Я его научила тому, что такое ман, сейчас он меня учить собрался. We'll see about that. Ну, посмотрим сейчас. So Radharani, she turned around and she sat down underneath a tree. Она тоже развернулась в другую сторону и села под другое дерево. So then they were waiting. И так они выжидали. Krishna was thinking, Кришна думал, Radharani will have to come to me Радхарани and speak to me first. и разговаривать со мной. Radharani was thinking, Krishna should come to me and speak to me first. Радхарани думала, Кришна должен быть первым, кто подойдет. So then, Тогда Rupa Manjari was very sad. Рупа Манджари загрустила, She thought, oh, расстроилась. Damodarati Vardanovese Hariniskuta Vrindavipinesh. I decorated Srimati Radhika from head to toe in such a beautiful way to increase the love of Krishna, but now all my hard work is wasted. Рупа Манджари подумала, я с головы до пят украсила Шримати Радхику, чтобы убедить и усилить любовь Кришны, но сейчас что такое происходит? I cheated the Abhimanyu. Я Абхиманью обманула. I made an excuse to Jatila. Я нашла все предлоги Джатили. And even I have deceived Chandravali Я даже обманула Чандра. to bring Radharani here. Чтобы сюда только ради его And привести. now look what happened. И сейчас посмотрите только, что происходит. How can I solve this problem? Как же решить эту проблему? So then Manjari came up with an idea. Тогда Рупа Манджари придумала идею. Though Krishna was looking this way and Radhika was looking that way, Хотя Кришна смотрел в одну сторону, и Радхика смотрела в другую. Rupa Manjari said, Рупа Манджари сказала, Oh Krishna, stop looking at me like that with your eyes, trying to get me to go to Radharani. Кришна, прекрати на меня такими взглядами смотреть, заставляя меня идти к Радхике. I'll not do it. Я этого не сделаю. So then Radharani stood up and said, Jai, Jai, I'm the winner. Тогда Радхарани вскочила и сказала, Джай, Джай, я победитель. And smiled at Krishna. И улыбнулась Кришне. Krishna got up, he said, I am the winner. Кришна вскочила и так воскликнул, я победитель. Я выиграл. Krishna said, why? Because you spoke first, you broke your man first. Кришна, почему? Потому что ты первая со мной заговорила. Radharani said, no, no, you tried to get Rupa Manjari to come to me. So you broke your man first. А Радхика сказала, нет, это ты подговаривал там Рупу Манджари, чтобы она со мной разговаривала. Krishna, I never did it, she was only saying that. Ой, я никогда не говорила, она выдумывает. Isn't that true, Rupa Manjari? Ну-ка, Рупа Манджари Rupa подтвердила. Manjari said, don't believe him, he's lying. This is Seva. This is Seva. This is how Rupa Manjari is serving Radha and Krishna. Don't think service is only book distribution. Yes. We have to distribute the books of our Goswamis all over the world. But gradually, one should try to chant Harinam deeply and follow the moods of Rupa Goswami to attain the service of Radha and Krishna. Книги наши Госвами нам надо распространить по всему миру, но человеку следует стремиться к тому, чтобы благословять без оскорбления, и таким образом обрести служение Шримати Радхарани. All this nectar Srila Rupa Goswami has relished here, sitting in his cave and chanting. You are very lucky to come here. Give pranams. Quickly we have to go and visit Gopinath and other temples. Srila Rupa Goswami Pada ki Jai! Temple. It was the center of Vrindavan. Храм Говиндаджи был центром All Вриндавана. the Vaishnavas used to come here. Все вайшнавы всегда сюда And they приходили. used to have Srimad Bhagavatam class every day. И Шримад Бхагаватам класс проходил каждый день. Together they used to do kirtan. Вместе они совершали киртан. Together here, this was the center of learning of Был Vrindavan. центр всего образования All Вриндавана. together, the Vaishnavas used to study the Sandarbhas of Jiva Вайшнавы Goswami. здесь изучали Сандарбху Дживы Госвами Пада. In this way, they understood very nicely Siddhanta. Таким образом, они хорошо изучили Сиддханту, философию. But then, when Muslims began to attack and smash the Когда temples, мусульмане начали атаковать храмы и рушить их, then all the classes, everything, they were stopped. And devotees were scattered here and there. все классы, все прекратилось, и преданные, они были повсюду, разошлись. It was very difficult to do loud Naga Sankirtan together. Тяжело было совершать громкий нам So they санкиртан. had to chant silently. Им приходилось так вот секретно воспевать. So at that time, more inclination came towards Smaran И в это over время Kirtan.
больше стал доминировать смаран, чем киртан. And gradually, so there was a dark age came where the pure teachings of Rupa Goswami and Chaitanya Mahaprabhu became lost in many lives. И постепенно во многих линиях наступил тот темный век, когда чистое учение Шрилы Рупы Госвами начало утрачиваться. So it's very important Это очень важно. hear deeply Srimad Bhagavatam, the Sandarbhas of Jiva Goswami, Глубоко and служить understand the supreme position of Nam Sankirtan. глубоко служить Шримад Бхагаватам и понять Сандарбху Шрилы Джива Госвами и понять. Srila Rupa Goswami Pad said, don't go to Keshigat. Шрила Рупа Госвами сказал, не отправляйтесь на Кешагат. But if by accident you are lost and you find that you are Но there, если случайно вы заблудились и Whatever обнаружили happens, себя там, то что случается? don't look at the smiling face of Govinda Dev. Что бы ни случилось, не смотрите на улыбающееся лицо Говинда Дева. Because if he will look at you with his crooked glance Потому что он будет смотреть на вас этим непрямым изворотливым and взглядом, smile и улыбаться, and move his eyebrows, и двигать своими бровями. then you will forget everything Тогда вы забудете обо всем and you become completely mad. и полностью потеряете рассудок. All your ambitions, all your family members, everything you'll forget. Все ваши амбиции, всех членов семьи, обо всем позабудете. And you will wander around Vrindavan like a beggar, И будете ходить по Вриндавану как нищий, only chanting. лишь успевая. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Вы пришли на Даршан Говинда Дева, он хочет вас изукрасить всех вот в этот цвет In красный. Sanskrit, red is the word for red is rag. На санскрите слово, обозначающее слово красный, означает раг. So rag means deep love. Раг означает глубокая любовь. So you came to see Govinda Dev and he wanted to cover you with the deep love. Вы пришли к Говинда Деву, а он захотел вас окрасить этой глубокой любовью. Srila Jayadev Goswami has said, Шрила Джайадев Госвами сказал, Padma payodatati pareram balagna Kashmira mudita muro marusudanasya Vyaktanuragamanakeramanangakeram Swaidambu puramanupuratayu priyamba. Oh, when Krishna, he wakes up in the morning. когда Кришна просыпается утром, Oh, he has been embracing Radhika for a long time. он обнимал Радику в течение долгого времени. And the Kashmir, that means the kumkum on the body of Radhika. И Кашмир, это означает кункума на теле Радики, It was mixed with her perspiration. смешалось с ее потом. And so it became not like powder but like ink. И оно превратилось не в порошок, но как в чернила. And from tightly embracing Krishna, И вот так крепко обнимая Кришну, now the print of Radhika's body is on the chest of Krishna. сейчас отпечатки тела Радики остались And на it груди seems теле Кришны. that his love for her has come out from his heart and manifest as the print of Radhika's body on his chest. И кажется, что эта любовь из его сердца, она вышла и оставила So вот этот принт на его may груди. that beautiful chest of Krishna bestow the auspiciousness upon you all. Пусть Jayadeva эта Goswami gave his benediction. красивая грудь Шри Кришны, окрашенная, она дарует свою милость всем вам. So this Vyaktanuragam, this the red kumkum,
This is the outer manifestation of Radha Krishna's anurag, ever fresh, new love for each other. Вьякта нурагам, вот эта красная кункума, она является признаком глубокой привязанности. And when they play it holy, that means their love is going to everyone. А когда они играют в поле, это означает, что их любовь, она переходит ко всем. Colors of holy festival all over the place. Very beautiful. So give pranam here in some pranami, and with kirtan we go to the temple of Gopinath, Lord of Jagat, the universe. Так же, как Джаганат означает, Джага — это повелитель So вселенной. everyone thinks Gopinath means Nath, Lord of the Gopis. Большинство думает, что Гопинат переводится как повелитель Гопи. But don't believe them. Но не верьте им. Actually means Gopi Yasya Nataha iti Gopinath. Whose Lord is a Gopi, his name is Gopinath. На самом деле все как раз наоборот. А тот, чьим повелителем является Гопи, тот это и есть Гопинат. You know? Brahmamedoyo Purananakayam Vedaricha Suticha Gunachayam Dekyodu Shunno Kabahunako O Kaisi Suba Kaisi Subayan Tirata Paryo Rasakana Batayana Logalugayan Dekyodu Ro Seva Kunjakutime Baitapalo Titaradi Kubayan. One Brajavasi poet, Rasakan. Расакан, поэт Враджаваси, He's saying, I was traveling here and there. говорит, я путешествовал повсюду. And I had a question, what is Brahma? И у меня был вопрос, что является браманом? Brahma means the greatest thing. Браман — это высочайшая вещь, So, величайшая. I listened to the Puranas. Я слушал I Пураны, listened to the mantras of the Vedas. мантры, вед слушал, But I could not understand. но я не мог понять. I approached many persons and asked them to explain. Я подходил к разным людям и спрашивал их объяснений. What does Brahma look like? What shape? Как What color? выглядит браман, какая у него форма, какой цвет тела. But no one could say. Но никто не мог мне сказать. But then I came to Vrindavan. Но потом я пришел во Вриндаван. And in Sevakunj, from very far away, then I discovered what is the Parabrahman. И в Севакунже издалека я получил даршан, я увидел, что такое Парабраман, кто He такой. was sitting at the feet of Krishna, of Radhika and massaging her. Этот Парабраман сидел у стоп Шримати Радхарани и делал массаж стоп. So this is Krishna's supreme quality, prema dinata, that is submissive to the love of his devotees. Таково высшее качество Кришны, Премадхина, он подчиняется любви своих преданных. And of all the gopis, Ramya, Kachi, Dupasana, Rajupadu, Bardena, Ya, Kalpita, of all devotees, gopis are supreme. И из всех преданных гопи являются наивысшими. In every temple, Radhika is on the left side of Krishna. В каждом храме Радхарани стоит слева от But Кришны. in this temple, Radhika is on the right side and Ananga Manjari is on the left. Но в этом храме Радхарани справа, а слева Ананга Манджари, Radharani's younger sister. а младшая сестра Шримати Радхарани. So, Radhika is very merciful. She likes to arrange the meeting of Krishna with her dear Sakhis. Итак, Радхарани очень милостивы, и ей нравится устраивать встречи своих дорогих подруг с Кришной. Therefore, though he is Radhanath, he is also Gopinath. Поэтому, хотя Кришна является и Радханатхом, также он By Гопинат. the mercy of Radha, Radhanath becomes Gopinath. По милости Радхи, Радханат становится Гопинатхом. Also, Nath in Sanskrit, Natati means he begs.
Надх также на санскрите переводится, помимо повелителя, как тот, кто просит милостыню, So who is a молит. beggar for the praying of Braja Gopis? His name is Gopinath. Тот, кто молится о милостыне премы Гопи, является Гопинатхом. So this Vigraha was established by Vajranath 5,000 years ago. Это божество было установлено 5000 лет назад по Раджанабху. But at the time of our Goswamis, he was rediscovered by the great Vaishnava Madhu Pandit. И во времена наших Госвами оно было обнаружено великим Вайшнавом Мадху Пандитом, Madhu Pandit was a direct disciple of Gadadhar Pandit. прямым учеником Гададхар Пандита. And his family are still taking care of the temple today. He is a direct descendant of Madhu Pandit city. И семья, династия этого Мадху Пандита до сих пор заботится о божестве. Вот представитель собственной персоны. So if you go to Jaipur there, they have, Madhu Pandit was famous. He used to wear one jacket and a hat. It was made of hundreds of thousands of tulsi beads all sewn together into a jacket. So when he was chanting, he was completely dressed from head, all his body and head completely covered in tulsi and chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Мадху Пандит был известен тем, особой своей преданностью Туласи. У него был такой костюм из листиков, 1000 листиков Туласи, шапочка. И полностью одевшись в наряд из Туласи, он повторял святое имя. И если вы поедете в Джайпур, вы можете получить даршан этих вещей. So he's showing to everyone how dear Tulsi Vrindadevi is to Radha and Krishna. Он показывал всем, насколько дорога Туласи и Вриндадеви Туласи Кришне. So if you will take shelter of Vrindadevi, she can bring you to the lotus feet of Radha and Krishna. Если вы примете прибежище у Вриндадеви, то она приведет вас к лотосным стопам Радхи You Кришны. know, when you offer bhog to Krishna, you have to put a tulsi leaf there. Когда предлагаете бхогу Кришне, обязательно нужно положить листик Туласи. So even these potatoes and the cabbage, it came from Moscow Несмотря на то, что это картошка или капуста из Москвы, or from Madrid или из Мадрида, or from Paris. или из Парижа, But what happens when you put a tulsi leaf there and offer to Krishna? Tulsi, who is the Prakash of Yoga Maya, she will send those potatoes to Goloka Vrindavan and Krishna will taste them. но что происходит, когда помещается листик Туласи сверху? Туласи, она является Пракашей Йогамайей, то есть ее экспансия. Она своей милостью отправляет всю эту картошку с капустой на Галоку Вриндавану, и она становится Адхарамритой, нектаром с уст Кришны. И вкушение такого Махапрасада не отлично от поцелуя Кришны. Таково могущество Вриндадеви, которое проявляется в том, что невозможные вещи могут стать возможными. Поэтому во время инициации Гурудев дает Туласи, четки из Туласи. То есть, что происходит? Во время инициации вы являетесь как бы бхогой, и Гурудев кладет Туласи на вас в виде вот этих четок и предлагает вас Кришне, отправляет на Галоку Вриндавану таким образом. И становитесь Махапрасадом. И поэтому я кланяюсь вам. So Madhu Pandit in his life, he showed his very strong nishtha in the mercy of Vrindadevi. В своей жизни Мадху Пандит показал огромную веру, ништху в Вриндадеви. Shri Madhu Pandit ki jai, Shri Radha Gopinath ji ki jai. So now, what time is it? Сколько время? Acha, okay. So now with Kirtan, we'll walk back to the Govindaji and our rickshaws will be waiting there to return us to Anandham. Сейчас идем к храму Говиндаджи, там будут рикши, поедем в Анандадхам оттуда. Call С Киртаном идем. 3 rickshaws to come outside, where they dropped us outside Govindaji, tell them we'll be there in